Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adel Islamic Dawah, as we used to do. Today's date, 29th July. We have returned back to the clergy as he promised to continue his teachings. We are praying for his life here and there. Inshallah, let's get back to him without delayance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Sheikh. Alayka assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan mun gode ma Allah jalla wa ala, muka yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, babu shakka mun dawo kuma yau game da batun arziki ba mu barin arziki saboda mu mutane Allah ya yi arziki. Dukkan halittar da Allah ya duniya da lahira ba wanda ke yusun kuɗi sai mutum. Shi yasa giwa ba ruwan shi da kuɗi, ɓera ba ruwan shi da kuɗi, tun daga halitta duka. Mala'iku ba ruwansu da kuɗi, aljannu ba ruwansu da kuɗi. Kai mutum, saboda kai ne Allah ya yi kuɗi, ya yi zinariya, ya yi azurfa, ya yi komai saboda ka zama mutum, kar ka zama dabba. To in ya kasance ka zo duniya ka ƙi neman kuɗi, to duk abin da ya same ka duka kai ka sani kanka yake, domin ka ƙi maganan Allah, shi Allah kuma ya ƙyale ka. Shi yasa kake wahala, kar ka zo ka ce wai Allah ne bai bamu ba mai hankali ake ba. Na'am, bismillah. Right, as the clergy started, it says truly the topic is about money, because before even that there is a saying, the arrival of money is the departure of insults. The arrival of money is the departure of insults. So keep that hustle alive, because there is no dignity in begging. And Sheikh come out by saying that truly God created us as human beings to be able to take care and inherit whatever that comprises this world. And he says all is after money. So if someone says to you, you don't need to strive hard and make this money, then that person is telling you something which is lie. Because without money, there is nothing you can do. And he will keep on talking about it till his end of life. Because you can do nothing without money, inshallah. Akan haka nan, abun da ake bukata tare da mummuni ko musulmi baki ɗaya shine bautan Allah da tattalin arziki. Bautan Allah ba tattalin arziki, to babu shakka wahala ne. Shi ne ya same mu mutanen zango yau. Mu namu ne mu yi sallah, mu yi azumi, amma mu ɗauki arziki, mu nemi arziki, mu yi tattalin arziki, mu ma mu gina makarantun ne, mu gina hospitals, mu gina yaranmu, mu gina musu, mu ba su scholarships, mu taimake su zama mutane. To wurin nan ya gagare mu. To shi yasa muna so muku sani da Allah ce mu yi sallah, sai ce mu ba da zakka. Yasa zakka da sallah tagwaye ne, ba a raba su. In ka ga an raba su duka, to wahala ya zo. Yasa in kai sallah ya kamata kai zakka. In ya kasance kamar muna da mutane kamar 90 suna zakka, duba mutane 10 talakawa da wani bai da wuya. To amma ya kasance kamar mutane 10 za su duba 90, babu shakka wahala ne. Allah kiyaye. Amen. As Sheikh continue, he says truly, if we are to cast our mind back also in the Quran, wherever God's come out by saying that pray, he says he supported it by saying give alms. He says they are twins. You can't pray and do away with without the alms giving. He says if the 90% from us come out successfully to give alms as God is instructing us, he says then
to cater for this 10% is easy. But when 10% is given and the 90% is taken, then the problem will be continual, consistently. We can't live without the problem. It says we have to bring our mind back to what God is instructing us about money. And also, if I'm to add it from his speech, there is a saying from the Hadisul Qudus where God says, money is for me and Jannat is for me. Utilize your money and purchase the paradise. And if God is telling us, utilize this money and purchase paradise, what does it mean? Money can do whatever, if only you make it at a good way, inshallah. To yanzu muna son mu ga ina ne kuɗin mu ke fitowa. Na farko zakka da sadaka da muke karba. Na farko zakka, na biyu sadakan da ake karba ran juma'a, na uku sallan idi muna karban kuɗi, na hudu sallan layya muna karban kuɗi. Sa'ilin nan sauran abubuwa da yake kamar wajen rasuwa, kamar wajen aure muna karban kuɗi. To wa'annan abubuwan kuɗin da muke karba kuma da sunan Allah fi sabilillah, wai saboda Allah zaka bayar. To muna bayarwa wajen shekara 300, karki ce shekara 300, ɗauki dai daga shekara 100 zuwa yau. Ni dai yanzu na dawo daga makaranta shekara 50 ke ga, ka karasa shekara 100 zuwa yau. Kuɗin nan ina yake bi? Muna neman ai muna a gaya muna inda kuɗin nan ke bi. Masu karban kuɗin da sunan Allah ba da sunan kuma fa, ina kuɗin yake, me aka yi da shi? Na mai gidana. Right, as the clergy come out by making requirements of this question, he says it's about 300 years ago. We used to be taking money in the name of God. That is almsgiving, congregation prayers, that is Friday, and Eid al-Fitr together with the Eid al-Adha. And it says in the kind of activities that we used to do, all this is about involvement of money by saying that they are taking it for the name of God. He says, if that is the cause, then where is this money? Where are those who are collecting that money, and what are they using it for? We have to come and make accountability for this, because it's not for us. We are taking it in the name of God. In muka duba bayan karban wanga kuɗin, mu ba mu sa kuɗin wurin tattalin arziki, ko mu ɗauki kuɗin mu tattara kuɗin cikin shekarun ga mu sa cikin aiki, ko mu sa cikin wani hanya da kuɗin zai tofu. Ba mu yi haka nan, muna rabawa ne. Sai sa tun da yake ba mu mai da abin wurin neman kuɗi ba, da yake kuɗin zai girma, to babu shakka dalilin talaucinmu kenan. Ba batun Allah bane, wai Allah ne bai bamu ba, Allah ya bamu. Ga kuɗin da ake karɓa shekara da shekaru, sai gashi ba a sa cikin tattalin arziki ba, sai gashi muka sauro ko da wani lokaci ana ce muna cikin ji a santi yancan difo, wai a kasa a raba a shi. To kan haka nan sai ya zama yau ba mu iya mu yi komai, ba mu iya mu gina makarantun ne, schools, hospitals. Abin da muke da shi ne cikin shekara 300 ga shi ne masallaci kawai. To masallaci shi ne namu wurin shekarun ga duka, banda masallaci musulmi ba abin da musulmi zai gwada maka. Shi kuma masallacin kuma ka duba maka ga an yi shi ne shi ma saboda income, an yi shi ne ba saboda sallah ba, saboda domin abin ya shigo a she. Shi sakamakon taksi ne ka sai ka bayar ana maka aiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Right. As the clergy continue his wonderful statement, he says, truly, if we are to cast our mind back
on those who are collecting this money. He says their problem is they are taking this money with the intention that they are sharing it. Instead of them to come together and create benevolent society or something that would degenerate this money here and there, he says no, they are not doing it, but they are sharing it. And he come out by saying that that was in our local language, Chi. He says they used to call us Yenchendifo. Yeah, we will collect and share it together. He says that is what they are calling us as motto. And truly, that is what we are doing. He says all over the places, if we are to put our sight, we could see a lot of mosques. It's not that these mosques are creating for even prayers. He says some are praying, some are creating it having intention in their mind that they are to utilize it as business place. They are taking money from the mosques. He says we have to do away with this and come back to our senses and react accordingly, else we will continue to beg. He says we don't have to do that, inshallah. Muje suratul tauba sura na 9 aya 60 zuwa 61, aya 60 zuwa 61 muje suratul tauba, saboda mu gan wa'anda Allah ya ce ba zakka, sai Allah ya ce qala ta'ala fi tauba innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn as-sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku sani fa sadaqat anan ga manansa zakka lil fuqara na talakawa ne, inji Allah, wal masakin da miskinai wayanda yake su kuma suna bukata, wal amilina alaiha da wanda suke karban zakkan. Ya kamata da yanzu aka ce mu da muke malumma ne, organizations ne, muna aikawa wurin masu kuɗi suna ba da zakka. Wani mu'allafatu qulubuhum da kuma waɗanda za mu ba su arzikin kahure ne, za su wannan arzikin da zai ja hankalinsu zuwa ga addinin musulunci a ba su. Wa fi riqab a yanta bayi, in ka kama bayi, wal garimin da wanda suka yi bashi kan hanyar gaskiya ba kan hanyar lalata ba, ya yi bashi yana da bashi a biya masa. Wa fi sabilillah haka nan ne kuma kan hanyar Allah, kamar wajen aikin Allah, kamar wajen kulawa da al'umman annabi Muhammad. Duk abin da za a sa kuɗi dai a taimaka ma addini, a taimaka ma musulmi, shine fi sabilillah. Wa ibn sabil haka nan ne kuma matafiyi wanda kuɗinsa ya yanke masa, shi ma a bashi. Faridatu min Allah, wanga farilla ne, wajibi ne daga Allah, wallahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da mu, kuma subhanahu wa ta'ala ya yi mana hanyoyin da za mu samu kuɗin, ya sannan kuma mu kashe kuɗin kan hanyar Allah. Na'am. Right. As we move straight to, as he was saying, that was Surah to Tawbah, Surah 9, verse 60 to 62, where God says that is the alms are only for the fuqara, that is poor, al-masakin, that is the needy, and those employed to collect the funds and to attack the hearts of those who have been inclined towards Islam, and to free the captives, and for those in debt. And Sheikh come out by saying that those in debt shouldn't be in the reaction of someone who just reacted it in furious way, someone who causes this debt not for his intention not to pay, but someone who reacted on it and at the way
you could see that that person has nothing to do. He says, then we need to enter and pay that. And for Allah's cause, that is those who fight in the holy battle, that is jihad. And for the wayfarer, that is a traveler who is cut off from everything and duty imposed by Allah. And Allah is all knower, all wise. And Sheikh come up by saying that this is force that we need to come out by taking this money. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون الرسول الله لهم عذاب عليم. Allah na ba mu labari cewa kamar akwai wasu da suke cutan annabi Muhammad. Wai suna cewa shi ai kunne ne, ma'ana kunne ina ji, kowane mai gina ka ga masa sai ji, ko mai aka ce masa sai ya aiki da shi. Sai Allah ya ce, ai minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhunun, ai yana ji ma kowa, kul ga ya musu udhunun khairun lakum, wanda ke ji ma kowannan kunnen da kuka ce wannan shine mafi alheri gare ku. Yu'minu billah, shine annabi Muhammad yana imani da Allah, wa yu'min lil mu'minin, kuma ya yi imani da mummunai na kwarai, abinda suka faɗi nan gaskiya ne, ya kamata ya yi aiki da shi. Wa rahmatun, rahama ne lillazina amanu, ga wanda suka mummunai duka, minkum, a cikin ku, wanda kuke cikin ku duka da yake mummunai, wallazina yu'zuna rasulullah, wanda suke cutar da annabi, suna mugun magana bayan annabi, lahum azabun alim, azaba mai radadi na jiransu. Domin wannan suna yin su munafukai ke wannan wurin raba zakka, in suka saboda suna nema, in ba samu ba sai su koma can suna maganganun banza a gansin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine Allah ke ba da labari. To haka nan ne kuma yau mu kuma duk waɗanda in dai kace zaka ga mutane gaskiya ko za ka yi aikin gaskiya, sai ka ga mutane sun koma baya suna cewa kamar ai ya yi kaza ne bai yi kaza ba, ni wane ne bai yi wane ne ba. To wannan duka munafunci ne, Allah ya ba da munafunci. Right, as we move to 61, where God says, and among them are men who annoy the prophets, that was Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and say, he is lending his ears to every news. Say, he listens to what is best for you. He believes in Allah, has faith in the believers, and is a mercy to those of you who believe. But those who annoy Allah's messenger, that was Muhammad, will have a painful torment in the hereafter. And Sheikh come out by saying that even now in our generation, there are people who used to decline, reacting under conspiracy by telling themselves that, no, those who are having it shouldn't have to do this or that. Why? Because they did not get it. They want to influence them with hypocrisy. He says, whosoever does that, God is waiting for him. Barakallahu fiik. Anan ga abin da Allah ya ce, ga cikin wanda za ba zakan. To, kai da kake da kuɗi, she baka ba waɗanga ba, ma'ana baka fi da zakan ba, balle a yi aiki da shi, a kula da waɗanga da Allah ya guda 8 ga suna cikin al'umma. In ka lura yau, ina ji cikin rediyo ko da wani lokaci, wai in za a yi magana batun yara, sace iyayen ne, babannin ne, ba su da kokari, ba su kulawa da yaran. Wanga magana, in kana neman maganan banza kenan. Yaya yaro uwansa da babansa za su iya shi? Ba su iya shi, don ba guda ba ne. Mutum da ke da mata biyu da yara da suna, sai community
bai ya gina komai ba, community bai da wani amfani. Sai kana son uban yaron nan da uwan yaron su gina ma yaron nan su, ina da sa ya zai yi haka nan. To in kana blaming iyayen yara ko kana ganin laifin iyayen yara, to iyayen yara individual ba su da laifi. In ka ce min iyayen yara a zo together su yi abin da ya kamata, kamar yadda Christian suka yi, kamar yadda Ahmadiyya suka yi, kamar yadda Muslim Mission suka yi, kaga ba su bara, sun yi abin kirki. Sai da kai dan zango, in kai ma ba kai ka gama kai ba cewa kamar yara ne ba su da kyau. Yara me kake son su yi, ba su yi ma kansu komai, tun da ko ba ku iya kun bil ma kanku ba, sai da ku ga laifin kanku ba batun yara ba. Right. Sheikh come out with his wonderful explanation. He says, truly, if we are to take our mind back to what is going on in the community and what we are hearing from people, he says there are some people who are thinking that they are having it. So with that, they can go out and blame others by saying that the children are not doing well or their parents are not doing well. He says it's not about the children or their parents. He says it's about the community. Whenever we've been able to come out together, definitely we will create a benevolent society that will degenerate everything for us as the others used to do. He says these Shiites and the Christendom, they have been able to come together and cater for those who are not having it in their societies. But what about us? We sit down, continue to criticize each other by telling ourselves that the parents are not doing well or the children. He says, what can they do? They can do nothing. They need the support of the community. That is what is needed. It's not about individuality. In muka ce su wane ne ya kamata su tashi tsaye, muna da group kamar ko kwance jama'a kamar 5. Mu ce farko sarakai da mabiyansu, sannan limamai da malumma, sa'ilin nan mu zo da attajirai da manyan musulmi, yan mata, samari da yan mata. Wayannan duka suna da hankali, sun je universities na addini, sun je universities na turanci, na rayuwa. Ina hankalinsu yake game da yadda musulmi suke yau, da irin ga inda musulunci suka shiga, daga bara sai sata sai kashe-kashe. Yau inda musulmi suke duka suna kashe kansu ne. Yaya za a yi a dawo a ba yaran ga ilimi, a ba su sana'a, su zama mutane? Ya za a yi? Shi ba yanda za a yi sai manyan gada na kira muku sun tashi tsaye, kudin da ake karba a yi tattalin arziki, a sa cikin aiki ya tohu, a kula da addini da al'umma. In ba haka ba makawa. Right. Sheikh tried to come up with a solution that we need to follow. He says, truly, the chief Tansi, they are having their part. And those who are munitions in our community, those who are having the money, he says they need to also come together with this group, followed by the imams that they are in the community, and the gurus that we think we are having in the community. And he says the youth, boys and the girls. He says truly we are having them in universities. We need to come together, involve ourselves in all sorts of good things to be able to eliminate this begging from our community. But if we are sitting somewhere, try to criticize individual, he says then this problem will continue to be in our community without solvement. He says we need to come together and work together so that we will do away with all these sorts of indecencies in our community. In muka ce to me yasa ne mu ba mu iya ba
wa'yancan suka iya, sai mu ga kamar malumma gaskiya, limamai da malumma ba su gaya mana gaskiya ba. Domin limamai da malumma su za su gaya masarakai, ku tara al'ummanku su yi kaza, haka Allah ya ce. Su kuma za su gaya ma attajirai ku fidda zakka, ku yi kaza, ku yi kaza. To sai malumma su ba su faɗin haka nan. In suka je wurin attajirai ma ko wurin sarakai ma suna neman ma kansu ne, ba na jama'a ba. To a nan gurin sai jama'a suka shaura la ilaha ula wa la ilaha ula. To a nan in na ce kaman we are useless, domin in kai ba useful ba ne, kai useless ne, hopeless. In mun ce haka nan kar ku damu, haka nan ne, tun da ke baka da makarantun ne, baka ka duba ‘ya'yanka sun zama kunamu, sun zama macizai, baka zama useful har duniya ya tashi. Shi yasa muna neman mu zama useful, in ba haka ba mu useless ne ila an ta kuma sa hopeless. Allah kiyaye. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amen. As Sheikh tried to come up with the explanation of the word that a lot of people are having misconception about it. He says, truly, we need to descend this problem on our gurus. He says, they are the knowledgeable people. They know what God is instructing them from the Quran so that they will deliver the message outside. If they be not able to come up with the real deliverance as it is to show people what they have to do, he says, then they are useless. And he come up by saying that a lot of people are thinking that this use of word that he comes out with, it was insult. He says, no, if your use is less, who then are you? You become a useless. You are yet to be useful. If you are not useful, definitely, then you are useless. Yes. And he says, it's not, thinking of this word to be endure in us. We need to be useful, not useless. Inshallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.